and we will try to understand what's happened. Donc, je vais d'abord lire le texte, on va les traduire, on va essayer de comprendre le texte, après avec le Ben Ishraï. So I say like this. ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה גילגל ונחדש שם מלכות. So Shmuel said to the people, come, let us go to Gilgal and there inaugurate the monarchy. Donc il dit, Shmuel, au peuple, venez, on va à Gilgal et là-bas, on va introduire la monarchie. ויאכלו כל העם הגילגל, וימלכו שם את שאול לפני אדוני בגילגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. So all the people went to Gilgal, and there at Gilgal they declared Shaul king before the Lord, before Hashem. They offered sacrifice of well-being there before Hashem, and Shaul and all the men of Israel held a great celebration there. Et là-bas, ils sont partis le peuple à Gilgal et ils ont déclaré Shaul roi. Ils ont fait des sacrifices de remerciements et là-bas, Shaul et tous les hommes d'Israël étaient dans une joie et une célébration. Vayomer Shmuel אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם ואמליך עליכם מלך. Then Shmuel said to all Israel, I have yielded to you in all you have asked of me, and I have set a king over you. Shmuel dit, voilà, j'ai écouté ce que vous avez dit. Vous avez demandé un roi, voilà, j'ai nommé un roi, comme vous avez demandé sur votre tête. Ve'ata, hine amel'er, מתלער לפניכם, ועניי זקנתי וישבתי ובניי ינעם איתכם, ועניי התהלכתי לפניהם מנעוריי עד היום הזה. Henceforth the king will be your leader. As for me, I have grown old and gray, but my sons are still with you, and I have been your leader from my youth to this day. Donc il dit voilà, maintenant ce roi-là, il va être devant de vous, il va vous diriger. Moi, je suis vieux, mes fils restent avec vous, mais je suis fatigué un peu parce que j'ai été leader pour vous depuis mon adolescence, depuis mon enfance, ma jeunesse, jusqu'à maintenant. Eneni, ani bi neged Adonai veneged meshicho. את שור מי של הקרתי וחמור מי של הקרתי ואת מי שעסקתי את מי שרצותי מיעד מי של הקרתי כופר ועלאים וענעי בואו והשיב לכם. Here I am, testify against me in the presence of Hashem and in the presence of his anointed one. Those ox have I taken, or those ass that I've taken, whom I have defrauded or whom was robbed, from whom that have I taken a right to look over the way. I will return into you. Donc en résumé, il dit, je vais voir comment c'est traduit ici en français, parce que la technique, les mots en anglais sont un peu soutenus. Samuel. Non, en français, il dit, eh bien, accusez-moi à la face de l'Éternel et à la face de son élu, s'il est quelqu'un dont j'ai pris le bœuf ou l'âne, quelqu'un que j'ai lésé ou pressuré, quelqu'un qui m'est déterminé par un présent à fermer les yeux sur sa faute, je suis prêt à vous le rendre. Said, ויאמרו לו, השתנו ולאו רצותנו ולאו לקחת מייד איש מהומה. They respond,
You have not defrauded us, and you have not robbed us, and you have taken nothing from anyone. Ils ont répondu, non, tu n'as trompé personne, tu n'as volé personne, tu n'es coupable de rien. ויאמר עליהם, הד אדוני בכם, ועד משיחו היום הזה כלאו מצאתם בידי מהומה, ויאמר עד. And he said to them, Hashem then is witness, and is anointed is witness to your admission to this day that you have found nothing in my possession. They respond, yes, it is. Donc il dit, alors Dieu est témoin, et son roi est témoin, donc c'est qui son roi? C'est le roi. Il est témoin que que vous avez admis que je n'ai rien pris et que je n'ai rien volé à qui que ce soit. Ils ont dit oui. ויאמר שאול אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים. Shmuel said to the people, Hashem is witness. He was appointed, he who appointed Moshe and Aaron, and who brought your father out of the land of Egypt. Il fait, voilà, Hashem est témoin, lui qui avait choisi Moshe et Aaron, et qui les a sortis, vos pères, de la terre d'Égypte. Ve'ata'ar, etiavtzu, ve'ishpatu etrem, לפני השם את כל צדקות, אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. Come stand before Hashem while I sit against you all the kindness that Hashem has done to you and your fathers. Donc il dit, maintenant venez, installez-vous pour que je puisse vous citer un par un les biens qu'Hashem a fait à vous et à vos pères. כאשר בא יעקב ומצרים ויזכרו אבותיכם אל אדוני וישלח אדוני את משה ואת אהרון ויציאו את אבותיכם ממצרים והשיבו במקום הזה. When Yaakov come to Egypt, your father cried out to Hashem, and Hashem sent Moshe and Aaron, who brought your father out of Egypt and settled them in the place. Donc il dit, Yaakov, il arrive en Égypte. Vos pères, ils ont crié. Et ils ont supplié Hachem. Et Hachem a envoyé Moshe et Aaron qui vous ont sorti, vous et vos pères d'Égypte, et ils vous ont mis dans cette place. וישכחו את אדוני אלוהיהם וימכור אותם מיד סיסרא שעצר צבאה חצור ומיד פלישתים וביד מלך מואב וימלכו בו. But they forget Hashem, their God. So he delivered them into the hand of Sisera, the military commander of Hatzor, into the hands of Philistine, and into the hands of king of Moab. And this made war upon them. Et ils ont oublié Dieu. Et à ce moment-là, Dieu les a livrés entre les mains de Sisera, le chef militaire de Hatzor, et dans les mains des Philistins, et dans les mains du roi de Moab, ceux qui sont levés contre eux pour les combattre. ויזכו אל אדוני, וישמו ויאמרו, חטאנו כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את בעלים ואת ההשטחות, ואתה הצילנו מיד אויבינו ונעדרך. They cried to Hashem, we are guilty, for we have forsaken the law, the Hashem, and worshipped the Baalim and Astarot. Oh, deliver us from our enemies and we will serve you. Donc vous avez crié à Dieu, vous avez dit on est coupable, on a oublié l'Éternel, on a servi Baalim et Astarot. Et oh, délivre-nous de nos ennemis et on te servira. Vaishlar Adonai et Yeruval et Bedan. Who is Yeruval? We will see. Bedan, it's Shmuel. Donc, il a envoyé Vet Yeruval, Bet Bedan, Vet Iftach, Vet Shmuel, Veyatilem, Etrem, Yad, Oivem, Visaviv, Vet Tishvu Bata. And the Lord sent Yeruval and Bedan, Vet Iftach, Vet Shmuel, and delivered you from the enemies around you, and you dwelt in security. Et Hachem, il a envoyé Yeruval, Bedan et Iftach, Shmuel, et vous ont délivré de vos ennemis qui étaient autour de vous, et vous êtes installés en sécurité. Vatir'u ki nachash mele'er bnei Amon
באה עליכם ותאמרו לי, לא כי מלאר ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם ממלכם. But when you saw that Nahash, the king of Ammon, was advancing against you, you said to me, no, we must have a king reigning over us. Thought the Lord, thought Hashem, you, God is your king. Crazy. Et vous avez dit, mais quand le roi Nahash de Ammon il est venu contre vous, vous avez commencé à dire, non, nous aussi on doit avoir un roi qui règne sur nous. Toi, Dieu sera pour toi ton roi, mais nous, on veut un roi. Ve'ata, hine amelech asher bachartem, asher sha'altem, ve'hine ein natan Hashem alechem melech. Well, the Lord Hashem has set a king over you. Here is the king that you have chosen, that you have asked for. Et voici, Dieu a choisi un roi pour vous, le roi que vous avez choisi, le roi que vous avez demandé. Im tirou et Adonai, ve'avatem utu'u, ve'shamatem bekol'o bel'o, tamru et pi Adonai, v'item gam atem gam ameler asher mal'ar alechem, achar Adonai Elohechem. Said, if you will revere the Hashem, worship Him and obey to Him, and will not found. I'm sorry. נקיתי הכל. הנה. אז זה היה, לפני אני אנקה. עכשיו לקחת הכל. עכשיו פיקס. מחר בבוקר אני אביא בך חדש, גנבו אחד, אני אביא מחר בבוקר אחד חדש. אני אכתוב. יום טוב. יום טוב. He said, ואם תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני והיה יד אדוני בכם ואבותיכם. But if you don't obey to the Lord and you flout the Lord's commands, the hands of the Lord will strike you as it did your fathers. Mais si vous n'obéissez pas à Hachem, la main d'Hachem va vous frapper comme il a fait avec vos frères. גם התאה, התשפטו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. Now stand by and see the marvelous things that Hashem will do before your eyes. Maintenant regardez ce que la chose merveilleuse de Dieu va faire devant vous. הלא כציר קטעים, היום אקרא אל אדוני ויטען כל אות ומטער ודעו וראו כי רעתכם רעה בה. אשר עשיתם בעיני אדוני, לשאול לכם מלך. It is the season of the wheat harvest. I will pray Hashem and He will send thunders and rain. Then you will take thought and realize that a wicked thing you did in the sight of Hashem when you asked for a king. Il dit, vous allez voir, je vais prier, je vais faire venir la pluie et tout ce qu'il faut, et vous comprendrez quelle est la mauvaise chose que vous avez faite en demandant un Dieu, en demandant un roi qui règne sur vous, devant Dieu. Vaikra Shaul, Vaikra Shmuel, El Adonai, Vaiten Adonai, Kolot, Meta'a, Beyom Ha'u, Vayira'a, Kol Ha'am, Me'od, Ve'et Adonai, Et Shaul. Shmuel prayed to Hashem, and Hashem sent thunder and rain that day, and the people stood in awe of Hashem and of Shmuel. ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות כי יספנו על חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. Paul said to Shmuel, intercede for our servants, for your servants, with the Hashem, and Hashem that we may not die. For we have added to all our sins the wickedness of asking a king. Et donc prie ton Dieu, intercède pour nous et pour que Dieu nous pardonne et que nous ne mourrons pas parce que nous avons rajouté à nos fautes en demandant aussi un roi. ויאמר שמואל אל העם, אל תראו אתם ועשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו אחרי אדוני ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. But Shmuel said to the people,
have no fear. You have indeed done all those weak things. Do not, however, turn away from Hashem, but serve Hashem with all your heart. Donc il dit, je me dis, ne craignez pas. N'ayez pas peur, même si vous avez fait toute cette hérésie, mais servez Dieu et vous verrez que servez Dieu de tout votre cœur. And he said, ולא תסורו כל אחרי התוהו אשר לא יועיל ולא יצילו מתוהו המה. Do not turn away to follow worthless things, which can never profit to save but are worthless. Et dit, ne suivez pas, n'allez pas derrière les choses futiles, et parce que de choses futiles, rien de bon peut sortir. So, just to let you know something, what is called the fact that we ask for a king, it's called Tohu. Donc, quand ça s'appelle le fait qu'on ait demandé un roi, ça s'appelle Tohu. Ah, vive la démocratie, vive la démocratie. Last pasuk. כי לא יתעוש אדוני את עמו בעבור שמעו הגדול, כי הואיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. For the sake of his great names, Hashem will never abandon his people, seeing that the Lord, that Hashem undertook to make you his people. Et voilà, n'oubliez pas que en fait c'est pour son nom, c'est même pas pour vous, c'est pour son nom qu'Hashem ne vous abandonnera pas, parce qu'il a décidé de faire de vous un grand peuple. Adkan, Leshono. Till that point, this is opinion. My first question, ma première question, c'est what do you think about this story before we take one explanation of the Ben Ishraï? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, ressenti personnel? Parce que c'est la Haftara qu'on va lire cette semaine, c'est la Haftara de Korah. So what do you think about this text? This is the Haftara of the Parashat Korah. I want to know your insight, and after we'll see what the Ben Ishraï quotes in some pasuk of them. I'll just let you a few seconds with Rabbi Shimon. I will just take the cable of the computer. Give your opinion. I came back. Well, in Gemara Tanis, it speaks about, I think in the Bavli, it speaks about the story mentioned in the Haftorah, because Tanis deals with praying for rain and fasting and rain being held or not being held. And it says like these three things are only decided by Hashem. And it's like childbirth, rain, and I forget what the third thing is. And so it brings down the story that the Rebbe just mentioned of Shmuel. And, I guess my only insight was thinking that certainly if sort of certain things are only controlled by Hashem, and Hashem allows one of his prophets to sort of be instrumental in that, that says how serious, the circumstances or the situations are, True. And so you think it's like it's all planned by Hashem, because the rain, if you speak about the rain, you speak about having a king, and we know in the Torah, Moshe already said that when you will have a king, he will not have to take more than a certain amount of wives, and have no more than a certain amount of horses. So what you're saying is like it was in a way planned by Hashem, even if it looks in those pasukim that it's a wrong thing, or it's something that are not so good for the Am. Yeah. Oh, okay. Rabbi, yeah. The French, les Français, vous avez quelque chose à dire? Rabbi Shimon? Yes. Ouais. Je te le dis en français ou je te le dis en anglais? Si tu peux en anglais, sinon français ça va. Ah, ok. Non, je peux en anglais aussi. I think that the main problem here in the Haftarah is like, it's more the intention of the people. Because like you said, like in the Torah, it says when you will have a king, and they give the condition. And I think the main problem is like they ask a king like the other nations, not like a king that will
allow them to keep Torah fully, but they just wanted a king like the nations to go and just to live like the nation and be like Goyim instead of being the like Israel is supposed to be. So meaning that we don't have a king today, and it say in the Tanakh, I think it's in Malachi. Malachi said that you know this story about this guy who it's in Dvarim. He said this guy who take a Levi by his house and make him Yes. a friend for himself. You know the story. I know the story. So he said that at that time it was no king in Israel. So it was the Shoftim time, and he say, and everybody had their own derech. Every man did what he wanted to do. So today we don't have a king. So what are the implications? What can we do? Actually, we don't have a king, but we still have a system like the other nations. It's like not having a king; it's the system, actually. Because which system you speak about? Democracy. Okay, so you speak about Israel, the Medina, but as a Jewish people, because not all the Jewish people live in Israel, that one. Yes. So what is our rule, or by what are we conduct ourselves today if we don't have a king? Ha! The topic make talk. So Avanim Tzadikim, we have big problem because we have a big sin that we didn't fix yet. We asked for a king Too early. Yes. Too early, and that sin is not always still now, because we still have on us people who are even not at the level of Shaul. So 1 second. And the leadership of the people of Israel is not a joke. Et demander un leader sur le peuple d'Israël, c'est pas une blague. So let's see now. We got the Ben Ishai said. I will take different psukim. The purpose is to build one main idea. Je prends différents psukim. Le but, c'est de construire une idée principale. So the first pasuk, I'm sending the picture now. And the text, so Ben Ishai want to comment the first pasuk. Where he says, Vayomer Shmuel el ha'am lechu v'nelcha'a agilgal v'nechadesh sham malchut. So Ben Ishai want to comment. Ben Ishai veut commenter le premier pasuk. Il dit, let's go now to Gilgal. So first of all, why you need to go to Gilgal? Pourquoi Gilgal? Why Gilgal is the place where the kingdom have to be settled? Pourquoi Gilgal c'est la place où la royauté doit être installée? And also to make the settlement, to create the kingdom, why do you use the word nechadesh? Nechadesh is like to renew. Pourquoi quand tu veux installer, Shalom Rabbi Carlos, Shalom Rabbi Ari, Shalom. Shalom Shalom. So why when you want to settle the kingdom, you use the word nechadesh? Pourquoi tu utilises le mot nechadesh? So what say Ben Ishai? Excusez Ben Ishai. נראה לי לפרש בסדר דשמיא מה שהיה חידוש המלכות לשאול המלך על ידי המלך עליו השלום בגילגל. So Ben Ishai is asking, why is it called to renew the kingdom when we are anointing the king at Gilgal? Pourquoi ça s'appelle renouveler la malchoute, renouveler le royaume, quand on va, entre guillemets, nommer le roi à Gilgal? זה היה אות על העתקת המלכות ממנה שלא נתקיים בו. What does it mean? We'll see. והוא על דרך שאמרו רבותינו ז"ל במסכת יומא. רבי מאיר בדיק בשמה. וכן כאן הייתה המלכות במקום הנקרא גלגל, גילגל, לראות שגלגל הוא החוזר בעולם. מסכת שבת, שנתגלגל המלכות ממנה ותהיה לדוד המלך עליו השלום. So this is something strange.
He said, you have to know that kingdom, it's like a circle, or galgal, it's like tires. It's turning. What does it mean? Il dit, tu dois savoir que la malchoute, c'est comme une roue, en fait. C'est comme des roues. Elles tournent. Et que, it seems to be like we have cycle. On dirait qu'on a des cycles. Et que le cycle de la malchoute ici commence ou recommence. The Chadesh. Seems to be that the cycle of the kingdom here is starting or restarting. So when you say restarting, what is Le Chadesh? Did we have any kind of kingdom before? No, but the commentary here said that when Joshua came to the land, he went to Gilgal and put the ark in the tabernacle there. Yeah. So he kind of settled something first there. Yes. Joshua It's called Malchut. It was in the aspect of the moon, like we saw it, but still he did something. He chose this place. Mm-hmm. Some people say that Moshe in the desert was like a king. Maybe it's from here. D'autres personnes disent que Moshe dans le désert, c'était comme le roi. How do we know? Because the position is judging, is the Navi, doing Torah, fixing the people. C'est Melech. Yes. Rabbi Pinchas? Yes. Oui. En fait, les Shoftim aussi, quand ils étaient là, les Shoftim aussi avaient ce rôle, non? Yes. Donc en fait, ce qu'on appelle roi, c'est pas forcément, enfin, c'est pas comme nous on l'entend, mais comme la Torah l'entend, c'était le rôle des Shoftim. Toda Rabba. Rabbi Carlos give the answer. See, when we say to renew the Malchut, we're not talking about only king aspect. On ne parle pas que de la partie de la dimension du roi. We're talking about the leadership, handling the people and the place. On parle du système politique qui va s'occuper de l'endroit et des enfants d'Israël. So meaning that, yes, we have to renew. We start with Moshe, it was one political system. After we achieved, like Rabbi Shimon, with Yehoshua, it was another one. And after we achieve a third one, like Rabbi Karos, a third one with the Shoftim, the judge. And now we create a fourth kind. Notre la quatrième sorte de leadership, c'est un roi. And it seems to be the worst. Because when we had Moshe, Hashem didn't complain, not call the sin. When we had Yehoshua, Hashem didn't complain. It was not the sin. When we had the judge, Hashem didn't complain. Say, okay, judge is good. But when we ask for a king, say mistake. Dit que c'est une erreur. But why in Shoftim they say that at that time it was no king in Israel and every man used to go according to his own derech. So it seems like in the Shoftim period it was already a little bit it said about this man Micah who took a Levi and make him a Kohen for himself. And then the Pasuk say, yeah, it's because it was no king in Israel, so every man used to do whatever they wanted. The kingdom there, it's not the king of Shaul, the king of Hashem. Hashem being the king. But the system of the Shoftim to say that, le système des Shoftim, c'est de dire que Dieu, il est le roi. Why? When you're a judge, you have to give a judgment not according to your feelings. Quand tu es un juge, tu dois faire un jugement selon ton sentiment, tu dois faire un jugement selon ce que là-haut décide. The judgment have to be exactly what the Beit Din Shel Elyon decided. That's why Rabbi Akiva said in Masechet Sanhedrin, when you're in front of me, don't think that Akiva is judging. Hashem is judging. So basically, the system of Shoftim, you do show that the king is God. So when someone is off the derrière, don't want to go to the judge, like we have now, you have people, they have problems. Les gens qui ont des problèmes. You say, let's go to the Beit Din Torani. On vient au Beit Din de Torah. No, I'm not religious, I don't want to go there. What's happened? You have Micah. People who make themselves, okay, I will choose this Arab or this Christian Ethiopian guy who is the judge, and he will judge between us. We'll tell you to do that. It's the same situation. When you decided to use another system, not to use this one, which is holy. So he said, we'll renew the system.
ואה קבלת המלכות לדוד המלך עליו השלום על כל ישראל הייתה בחברון שהוא לשון התחברות. So we have also the place. He said in Gilgal we brought kingdom on Shaul. But Gilgal it's cycle, you know. It's mean that you're here, you do your 4 years, 5 years, and you will leave. But David HaMelech, when he received the kingdom, it's in Hebron. Hebron, he said, it's listen, itchabrut, it's to connect. There is no cycle. So where is the curse? You know la malédiction? C'est dans la rotation. Ah, comme la démocratie. Merci. Exactement. C'est dans la rotation qu'on a un problème. Parce que ce qu'on établit doit être établi de manière unie et solide, pas de manière rotative. Si il y a une rotation, c'est fini. C'est-à-dire que là-bas, hein, la malédiction se passe. Et qu'Hachem va devoir en fait quoi? Jongler autrement avec vous. Après, il dit שהמלכות הייתיה במחוברת עמו ועם זרעו. Donc, when David received the kingdom in Hebron, said the Malchut will be forever with him and his descendants. The Malchut sera toujours avec lui et ses descendants. So the place to receive your kingdom is important. Galgal or Hebron? Ah, Hebron. Ah, Kiliab. Ah. Velotifsak mimenu l'olam, and this kingdom will not be stopped. Cette malchut ne s'arrêtera jamais pour David. ולכן גם משיכתו של דוד המלך עליו השלום על ידי שמואל הנביא עליו השלום הייתה בבית לחם. It's not only that. Who made David king? Shmuel. Qui a fait David roi? Shmuel. Donc Shmuel il a fait Shaoul roi à Gilgal et David roi à Hebron. Pas Hebron, pardon, à Bethléem. So l'endroit où David a été one, the place where David has been anointed is in Bethlehem. ששם שלחו השם יתברך למשכו כי לחם אותיות מלח שהוא מורה על קיום לעולם. Donc pourquoi là-bas? Parce que Bethlehem, Lechem change les lettres, ça fait Melach. Et le Melach, c'est ce qui donne une vie, c'est éternel le sel. So Melach, it's for eternity, it's for la netzach. I mean, that's why the kingdom of David will never be destroyed. This is the first point. Any question till now? Non, pour l'instant, ça va. Now, second pasuk. And after we'll start the second pasuk. Maintenant, le deuxième pasuk. I will ask you to be focused, Sadikim, and we will be finishing on that. Donc, soyez focus, parce qu'on va finir avec ce point-là. Beaucoup de choses vont vous parler. Many things will talk to you. Now he's commenting the second pasuk. Lechu venelcha à Gilgal venechadesh malchut. Donc il comprend le deuxième pasuk. Venez, on va à Gilgal. Let's go to Gilgal and renew the malchut et renouveler la malchut. Yesh yavin. On doit comprendre. Ma kafal alashon lechu venelcha. Why you double the language? Why you say go and go and let's go? Pourquoi tu dis venez, on y va? Pourquoi tu répètes? Tu as déjà dit lechu. You have already said let's go. When you say again let's go, pourquoi tu répètes deux fois? Lechu venelcha. Ma atam yesh begilgal letoel העניין. So why Gilgal is a good place for that anointment? Pourquoi Gilgal est la bonne place pour ce couronnement? ומה טעם יש אוקיי. ונראה לפעמים בסדר דשמיא, כי אמרו רבותינו ז"ל במסכת מגילה. They say you have to take גמרא מגילה. דף י"ד עמוד א'. על פסוק שמואל רמה קרנעי בה.
when the pasuk of Shmuel, Rama Kerani Ba. Rama is the place where Shmuel is from. Rama, c'est l'endroit où Shmuel vient. Kerani Ba, it was called according to the name of this place. Rama is high. Rama, c'est l'endroit où Shmuel vient. Elle était appelée par rapport à cet endroit qui était élevé. Rama Kerani. On m'appelle le Rama. We call me Rama. Velo Rama Kefi. Shaoul שנשמח בפח, ולא נשמחה מלכותו. דוד נשמחה בקרן, נמשכה במלכותו. והעניין הוא כי השפע בסוד הוויה דגדלות. So, he said something very straight. He said, you have two situations, two reactions. On a deux situations, deux réactions. David et Shaoul dans la Malchut, quand ils sont faits rois. We have two different reactions about David and Shaul when they are anointing as king. He said Shaul, his happiness was bepach. I will explain after. And David, his happiness was bekeren. Donc il dit, Shmuel, ça jouait dans la dimension Pach, et David dans la dimension Keren. I don't translate for purpose because I want you to get the concept behind. Je ne traduis pas exprès parce que je veux comprendre ce qui se passe derrière. Now il explique. Va'iliano, here's the topic. Ki yesh ashpa'a besod בסוד הוויה דגדלות, וזה גדולה וארוחה. יש השפעה בסוד קטנות בשם אלוהים. So he said, we have two kinds of influence. On a deux sortes d'influence. Meaning, when you are in Olam Hazeh, quand tu es dans Olam Hazeh, tu as deux manières d'être influencé. You have two ways to be under influence. The first one is to be under the influence of Yud-Ke Vav-Ke. La première, c'est d'être sous l'influence du Yud-Ke Vav-Ke. Like this. This is the man, ça c'est l'homme. Men receive influence. When your influence is from Yud-Ke Vav-Ke, we call that greatness. On appelle ça gadlut, grandeur. And it comes from Yud-Ke Vav-Ke. It's a very Yud-Ke Vav-Ke. But when your influence is from Elohim, we call that a small, I don't know if it's word, but smallness. We say that, smallness? Petitesse. Basically, katnut. This is the two kinds of influence that you have. Tu as deux sortes d'influence. And he said, Veze ktsara ou katan. So he said basically, when your influence comes from here, from Havaya, is long. Very long. Quand ça vient d'Havaya, c'est très long. And when it comes from Elohim, it's very short, katun, very small. Katnut, gadlut. Donc il dit, והנה, עפר רמז דקטנות דשם אלוהים, בסוד מה שאמרו רבותינו ז"ל, במסכת חולין, ויתאר יעקב לבדו, שחזה על פחים קטנים. So I said, Shaul, happiness was a pach. He said this is smallness. C'est petitesse. This is katnut. And he said, look at Yaakov when he went back, passing the Yabok. He went back to take small vessels. Yes. Pachim. Pachim ktanim. So the lashon pach, c'est
petit. Le langage par, c'est pour dire petitesse. C'est Daenu otiot afar kefi tanim. Daenu otiot par temansapa shema katun yoter. So you know what? You know the final letters of the alphabet? Mem, nun, sadik, pe, chaf. C'est vispar, which was the happiness of Shaul, is the two last letters of Mansapa, the worst. Donc il dit, la joie de Shaul, qui est comparée à par, il fait, tu connais les lettres finales Mansapar, bah, les deux dernières lettres, c'est dans ça qui était enraciné la joie de Shaul. So can you be happy in Katnut and Rigorious? Yes. But it's small time. A small time, 5-year mandat, 4-year mandat. How can you be happy 4 years? You know that you start something, you know that your happiness will be finished in 4 years. That's why all the presidents in the world they're in Katnut. Exactly. No, not the African president. The African president, when get loot. Yes. But they call us dictators. So please, sit down. Let's talk about wisdom. Yeah, because this is not good. You start to be president in Africa, you are done for 10, 20 years. It's long. Easy. It's get load. But what they did, the European, they make it afur. They say, you are not normal African. You don't change your kings. No, yes, we are in Gadlut. It's long. You are in small time. Leave us alone. Maybe that's why Obama had 8 years in the world, because he was the kind of. Yes. Because Obama. Oui, mais si on parle de son prénom. Oui. T'as dit quoi? Ici, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais si on essaie de parler de ça dans nos pays, tu sais ce qui va suivre. On ne peut pas. Alors que c'est vrai. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Why we cannot? Non, je dis parce que dans nos différents pays, on te dit un président doit faire un mandat de 7 ans. Mais regarde par exemple notre président. Il ne lâche pas l'affaire. Et moi, ça me plaît parce que moi, j'ai plutôt peur de ce. Je me dis que celui qui va venir, je me dis toujours que celui qui a commencé, il doit aller jusqu'au bout, en fait. Donc, l'alternance au pouvoir, c'est ça qui crée tous les problèmes qu'il y a dans tous les pays. C'est vrai. Here is the chokhmah. Here is the way you study. Don't have position. Don't have emotional position. When you settle the cycle in the leadership, it's finished. So Bibi is right. No, because Bibi is using the cycle to try to create his gadlut. But to achieve the gadlut, you have to be like David. You have to be clean. Okay, I get it. But they have the ID. Yeah, anyway, because I don't know if you have the ID. No, it's just, it happened like this. Because this is the old system where you basically, you say to the people, I'm not here for 4 years. It's like you marry your girl, you know what? We've been married for 4 years. What should I tell you? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Non, David, comment ça va? 4 years. Tu sais, leave me alone. Rabbi Pinchas. Oui. En fait, ce que tu dis, en fait, ça rejoint deux choses. C'est qu'en fait, il faut que ce soit dans le long terme pour que ce soit stable, mais il faut combiner ça avec la halakha. D'où l'important d'être parfait dans la halakha comme Kiliav ben David. Exactement. Vous comprenez? Ben Ishraï, il dit tout. Telling everything. So when people come to explain to you what is the perfect political system and try to say, you know, look, Africa is not an example, you say, wait, explain me the Ben Ishraï. Look now what he said. And he said, Mansapar, because the happiness of Shaul, la joie de Shaul, c'est dans le part de Mansapar, it's going to the part of Mansapar. And after, c'est après, il dit, Keren remez les gadlout de Shem Avaya. C'est pas David, il celebrate with Keren. Il dit Keren, it's the happiness in gadlout, c'est la joie dans la gadlout.
Regardez qui Keren Gematria Elef. Because Keren, it's Gematria Elef. C'est une corne. Une corne. Keren. Et c'est Gematria Elef. Qui Nun demande sa part, parce que le Nun demande sa part, qui Nun demande sa part, Mispar Sheva Meot. Because if you take the final letters, let's say you stop at Taf. Quand tu take l'alphabet, quand tu prends l'alphabet, on met tout t'arrêtes à Taf. Taf, it's 400. So now if you had, you start Chaf Sufit will be 500. No, because you take in the order. Who comes first in the alphabet? Qui vient après dans l'alphabet? Le Chaf Sufit. Donc le Chaf Sufit, il sera 500. Après le Chaf Sufit, c'est quoi? Même Sufit. Ouais. Bon? Même Sufit, 600. And after Nun Sufit will be 700. Ça, c'est la bonne façon de faire le Matsapar Gematria. Ouais, tu fais les deux, Des fois, tu prends un mispa quand ils sont dans l'alphabet normal, tu dis 40, 50, tout ça. Des fois, tu prends les centaines. Oui, je veux dire, mais c'est justement, donc, parce que même, ça devrait être 400. Non, parce que le même, il vient après le Kraf et le Nun. Mais alors, donc, ça change la value de la Gematria Non. Sufit ou non? La valeur de la Gematria de la lettre, elle va dépendre de l'ordre dans lequel les lettres arrivent. Donc, quand j'ai fini Taf à 400, la prochaine lettre, ça va être Raf Sufit. Parce que le Kraf, il vient avant le même, avant le Nun. Quand tu comptes les Sufit, ça change beaucoup. Tu ne peux pas juste dire c'est un même qui vaut 40. Non, tu dois dire un même, soit le même, il vaut 40 ou il vaut 600. So I said, mais qui Nun, the Matzapar is Shva Meot, because the Nun of Matzapar is 700, like we saw here. C'est 700. Yadua, Mispar a Elef, Remez, Vetsura, Aleph. We know that the word Elef, it's like the letter Aleph. On sait que le mot Elef, c'est comme la lettre Aleph. Chez Ushte Yodin Vevav. Even times, it's like Yud Vav Yud, to write the Aleph, like in the Zohar. Mispar Avaya. ולכן Keren רומז לגדלות בשם Avaya. Ou בזה יובן רמז Keren Be'u. So why is connecting Keren to Aleph? It's simple. Comment connecte le Keren au Aleph? It's a Nun here, right? Ça c'est un Nun. Donc le Nun, 700. Resh, 200. Kuf, 100. That's why Keren, it's also 1000. C'est ça que Keren, ça va être aussi 1000. That's why I say Keren is the best. Keren is the Gadlut of Gadlut. You achieve the 1000. C'est ça que Keren, c'est le meilleur, parce que tu atteins les milliers. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il avait 2 cornes? Keren or. 2. Oui, non, c'est pas. Mais en tout cas, il avait une corne. Keren or. Parce qu'il avait atteint une grande gamme. Exactement. והנה, et voici, ידוע כי אף על פי ששם אלוהים הוא בסוד קטנות, יש עוד סוד גדלות בשם אלוהים. Il dit, même si on sait que le nom Elohim, il est dans Katnut, even if we know that Elohim is in Katnut, we know that we have a Gadlut of Katnut, right? Yes. Which is what? Gadlut of Katnut, it's the Yenika. So what's the name? Gadlut of Katnut? Yeah. Ouais, c'est So which name? Ben Ishra is giving you the lesson. Right? The lesson is hey, יש גלות בשם אלוהים, בחילוף בשם ארדתם. Ah, il revient. Ben Ishra.
Ben Israël te dit, attention, même dans la petitesse, il y a une grandeur. Et cette grandeur-là, elle n'est pas Elohim, elle est Ardatam, Pesach. Remember, it's giving you. We have the same code. Just for remember it. On a tous les mêmes codes, mais juste souvenez-vous. Asher ou beprina'at rachamim. Ardatam, c'est des rachamim. Besod Elohim Chaim. In the aspect of Elohim Chaim, dans la dimension de Elohim Chaim. Beshem ze nechalek leshtei tevot. And this name is divided in 2 words. Which words? No, Emgal. Sadiki, what's happened to you? Non. Ouais, c'est Tout à l'heure- c'est tout Ouais. ce que je vous dis là. Il nous parle de Pessah, ouais, ce que je dis. Ouais. Et le rapport entre Pessah et ça, on va voir. Dans tes chefs, on a presque fini. C'est this name, Ardatam, it's divided in Emgal. Why? Because the middle letter, it will be 33, Gal, and the first letter and the last letter, Aleph Mem. You keep it Emgal. Vous savez, Emgal, d'ailleurs, Otiot, Emseyot, Shemkar, Kedat, Em Itapur, Beotiot, Laïd et Elohim. ולכן הם רמז במספר, ברחמים, והם מספר גן. אבל אותיות הם, but the letter א' מ', donc the א' מ' of אלוהים, אינם מתחלפות, they don't change, והם דין. Oh, so he said, this will always stay din. But what becomes rachamim? Gal. Lag laomer. I'm going to explain, Bezrat Hashem. Menishchai is too hot. Il est trop chaud, il va trop vite. Yeah, he is too fast. You see? ושלושה אותיות כדעת שהם מספר גל, so the 3 middle letters, which will be called גל, הנה סוד לג לאומר. You see, it's Il telling est us. chaud. Il vous dit tout. Il a tout donné. Ici, c'est le secret de l'ag laomer. En gros, il nous demande de passer de Shaoul à David, c'est ça? Il a dit quoi, Rabbi Carlos? En fait, il nous demande de passer, il nous donne la clé de comment passer de Shaoul à David, quoi. Toda. Oui, il donne la clé de comment passer de Shaoul à David. L'ag laomer. Khusham de Khusham. Non, je rigole. Samla de Samla. N'est-ce pas? Oui, c'est le cinquième. Samla de Samla. Samla, c'est Od aussi. Od de Od. Il est sod lag laomer. Shebo negalim otiyot elu she'em rachamim. Because on lag laomer, these 3 letters change and they become rachamim and they become kuf dalet tet, meaning 33. Et ça devient 33. Shebo negalim otiyot she'em rachamim. Ve'al ze amar Yaakov avinu alav shalom. Adagal azeh. C'est what why Yaakov said to Lavan, here is the borders. Il dit à Lavan, voici la limite. C'est quoi ce monticule? The small hills. What is the small hills? Gal. It's Gal. This is here. So what the connection, Renishchai? Why you bring me here? Now look. וכבר, וכנזכר בספר הכוונות, בדרוש לג לאומר. אוקיי. ולכן שאול, שנמשך בפח. He said, Shaul, now I can give you the secret. I keep it, I said, no translate. He said, Shaul was anointed with pach. What does it mean? He said, when Yaakov went back, he took pachim ktanim. C'est comme des petits ustensiles. Shaul, when he became king, quand il est devenu roi, Shmuel take small vessel and put some oil here, like this. It's small. But, 1 second. Ok. 1 second.
c'est pas parce que tu le fais doucement qu'on ne te voit pas. But when David was anointed, quand David l'a été roi, it was with a keren, une corne. Ouais. C'est ça qu'il dit aussi. Ah. So what's happened? We use a keren, une corn. We put the oil inside. It was a shofar. And they said, David, you are king. Ah. If you have been made king with a small vessel, si tu as été fait roi avec un petit ustensile comme ça, tu donnes la katnout. You see the size? Small. But if I put the water here, let's say, and I say, now you're king, this is the Netzach forever. Netzach forever. You should know what to think when you do it. Victory. Do you understand? Vous comprenez? Il faut l'autre, Sadikim? Oui, oui. Abirit est là? Oui. They say now. ולכן שאול נשמע בפח, הרמז לשם אלוהים בסוד קטנות. Shaoul, he was anointed. Il a été oint avec les petits ustensiles. Ça, c'est l'homme de Katnout. Ba, Shmuel, l'imshach lo, ata'a ara'at agalut de Shem Elohim. Shehu Sod Gal. So what did Shmuel? He said, I know you are with the small vessel. Je sais que tu es avec les petits vessels. Donc, you have Elohim. Tu es dans la dimension Elohim. So we'll make it sweet. I will bring the gal. ולהיות כי השפעה השלמה צריכה להיות כפולה בחיצון ובפנימיות. So I said, when you receive anointment, quand tu reçois une onction, pour qu'elle soit complète, to make her complete, this should be done with the inner aspect and the external aspect. So meaning, I have the inner aspect of this vessel and the external aspect of this vessel. I know this vessel is Elohim. I have to change it. I have to make it M-Gal. But Gal, because the M is Zinim. So I keep the Gal. C'est-à-dire quoi? Je vais te oindre avec des petits ustensiles. Donc ça sera Elohim. Mais je ne veux pas de petitesse dans la petitesse. Je veux te faire de la grandeur. Donc je vais transformer le Elohim en M-Gal, et je garde le Gal, parce que le Aleph même, c'est des dinim. Vous me suivez? Oui. Donc maintenant, si je dois donner intérieur et extérieur, ça fait Gal, Gal, Okay. Gilgal. Gilgal. Vous voyez? Being in Gilgal was the proof that Shmuel had pity for Shaul. He tried to help him, to give him maximum, to be a king who can hold his kingdom. So it means that it's not about the place, or it's both? It's both. Because choosing Gilgal, it was to help you, because your kingdom will finish like this. That's why even if you get the Gilgal, you have to kill Agag. Agag. One more time, the Gug is here. That's it. זה צריך להיות חיצון בפנימיות, ולכן המשיך לו את הרע, הגל הנזכר בכפל. That's why he sent him to him the light of the gal, but double, inner and external. Il a envoyé la double lumière du gal, intérieur et extérieur. chez où? Gal. ולזה אמר, לכו ונלכה על גילגל. Let's go to Gilgal. ואמר, לכו נלכה, בכפל. That's why he say 2 times, go, let's go. It's mean that one go for one gal and one never go for the other gal. That's why he say, go, will go. Il dit, viens, allez, on va aller. Pourquoi il se répète le mot aller? כנגד הערת שם גל הנזכר בכפל, שהוא סוד החיצוניים ובסוד הפנימיים. ולזה, לכו נלכה, הגלגל, לחדש שם מלכות. Because like this can renew the מלכות. להשפעה זו הגדלות.
עם כל זה אינו דומה להשפעה של דוד. With all that, it's not the level of David. You can bring the gal, that's not the care. It's from Judah. So maybe if we have a Karen for Shaul, something will be good. I don't know. בסדר הגלות זה, וכאשר פירשנו רמה קראני בית, לעיקר, ולכן נמשכה מלכות דווקא. So, conclusion. C'est quoi la conclusion? You have to know that the political leadership have to be standing on two aspects always. Or you are in cycle, or you are in the gadlut. Cycle means that you're in gadlut. It's like everything you have to be done under rotations. You're turning. This is katnut. Sometimes in that katnut, you can try to help them to make it gadlut of katnut. Des fois, cette katnut-là, quand ça tourne, tu peux les aider à faire gadlut de katnut. C'est quoi? You have to bring down the gal. Tu dois adoucir les dinim. You have to make Elohim and to change it to Ardatam and to get the gal. So you see now what's happened when in the Cadencia you have people died in Meron. I know that we don't have the gal. Because it was in we are trying to create a new cycle of government. What's happened, Meron, people died. There's pas de gal, no gal. That's why I knew that this what happened now will happen. So that something is happening now. Quelque chose se passe maintenant. The master of the gal, Rabbi Shimon, say, I'm not here. I'm not giving. What does it mean? Mais attention, we're gonna see. And the opposite, et l'opposition, l'opposé, quand tu as une influence malchoutique, when you have kingdom influence coming from the Havaya, it's Elef. You stay. People want you to stay. And they love you. Only the people who are in rotation, they hate you. They say, how can you stand in the kingdom? You think you're a king? No, my name is Gaddafi. I'm here for 40 years. My people like me. What's your problem? Makes sense. Like Mobutu in the beginning, then. Exactly. It was. Exactly. Because in the cycle, dans le cycle, you make more balagan. Tu as plus de balagan. And I think you make more money also. Because you have to renew every year the president. Tu dois recommencer les élections. And we know that election, it's money for the political party. So you make money and you enter more and more money. The Swiss people, they're smart because the government, they stay for long. But the parliament, they switch all the time. But the states. We are in the week where we are hoping to get the vote of trust from the parliament for the new government. And we talk about Gigal. You think it's a good thing that if your Bennett can become prime minister? Yeah. Things have to change. Okay. I'm not with the opinion, with the people. Yeah, but that's why I'm asking. I just want to that things change and people open their eyes. Okay. Parce que si ça ne bouge pas, en fait, la tchouva ne va pas venir. If we don't move, tchouva will not come. You have to receive sometimes a big slap in your face to understand that what you're doing is wrong. And that slap, we deserve it. Cette claque, on la mérite. We have 5 elections. You see that the people is divided. Meaning that you cannot convince them. They don't want you. They don't want you. Be a king. Say, you know what? I understand that I'm the problem. Me, Netanyahu. You know what? I stop. If because of me there is 4 elections, I stop. The guy is here now. Yeah, because of judiciary issues. So it's really his own. Yes. If you're a king, you know, if I'm the problem, j'arrête ici. I stop. The guy don't want to leave.
So you think it's a good thing if slap in the face, do tshuva, pay your debt to the justice, go to jail if you have to go to jail, and come back if you want. But pay what you have to pay. also for him it's better. Of course. I don't go here. Hashem don't need political party to do what he wants. This is just the levush. You can put them in jail if you want, like he did in 1 year with the corona. Who did what? Even the president, they are making Zoom meeting now. Don't worry. Men have no power on this world. Hashem decided of everything. If this government has to be here, fine. Baruch Adonai Olam, amen ve'amen. On fait une petite aphtaka et puis on va do the Ben Ishraï. Datoutvna. Rabbi, j'ai une question. Oui. On peut juste revenir sur quand on fait le passage de Galgal, si on peut réexpliquer juste. D'accord, j'explique. Tu vois bien le tableau? Ok. Donc on a Elohim. Elohim, c'est le règne en Katnout. Jusqu'à là, ça va, Rabiri? Oui. Ok. On sait que dans la Katnout, on a vu à Pessah que même dans la Katnout, même dans la petitesse, tu as une grandeur. Oui, c'est la dame. Voilà. Donc comment je construis? Je garde ça, je garde le Aleph, je garde le même. Par contre, je prends les lettres qui viennent avant Elohim, avant le Lamed He Yud. Donc avant le Lamed, j'ai Chaf, avant le He, j'ai Dalet, et avant le Yud, j'ai Tet. Okay. Maintenant, ces lettres-là, on fait comme en mathématiques, on essaie d'éliminer, de faire un nombre simple. Donc ça là, c'est quand je les regroupe, ça me fait 33 en valeur numérique, ce qui est lag. Donc de là, on a créé un nouveau nom qui s'appelle M. Donc je ramène les deux lettres originelles ici. M, Gal. Ah, ok. Voilà. Alors, il te dit quoi? Il dit ça, c'est des dynimes. Pourquoi ils sont là depuis le départ? Ils n'ont pas bougé. Donc, comme ils sont là depuis le départ, ils n'ont pas bougé. La vraie rachamim, donc la vraie grandeur pour la petitesse, c'est ça. Ok. Il dit c'est quoi ça? C'est lag la Omer. Ok. Can you explain it in English, please? Yeah. Abiri asked about how do we find the Mgal when we study Pesach. Basically, we said that Elohim is Katnut. Yep. Katnut is smallness, basically. Yep. This is, for example, the time of Pesach. And we know that even in smallness, you can have greatness. It's called greatness of smallness. So how do I build it? Like I just said, I keep the first letter and the last letter of Elohim, Aleph Mem. And the letter in the middle, I take the letter coming before. So before the Lamed, I have Chaf. Before the He, I have Dalet. Yep. Before the Yud, I have Tet. So now I have a new name that is called the Ben Ishraï, Achdatam. So this name is like basically the sweetness, to make sweet the Katnut. Yep. After, I try to make the number simple, the number more simple as possible. I took the middle letter. Why? Because this one didn't change. By taking the middle letters, I will have 33. 20 plus 4 plus 9. 33. And 33, it's lag. So now I make a name with these two names, with these two letters, these four letters. I take Aleph Mem, it's M. Lamed Gimel, it's Gal. So the last name, M Gal, is basically the characteristic of greatness in Katnut. So I say, what is, if I try really to see who is playing which role, where is the
Katnut, it's here. M, because they are here from the beginning. Yeah. And where will be the greatness? Here, Gal, because we get it by making sweet. That's why he said, this is the secret of Lag Laomer. Et le passage, du coup, en fait, le gal-gal, on parlait d'extérieur et d'intérieur. C'était ça, en fait, la question. Après, Gal-gal, c'est comment? He said, Shaoul, Shaoul, qui était dans l'aspect de Katnut, who was the king of the Katnut. The place where he has been anointed, la place où il a été couronné, c'est Galgal. C'est why Galgal? C'est because when you give something and you give it totally, you have to give the external and the inner part. C'est-à-dire que quand tu donnes quelque chose et que tu donnes totalement, tu dois donner intérieur et extérieur. So meaning that this gal, ce gal-là, il a un côté intérieur, il has an internal part, inner part, et le côté external. So you have gal, you have gal. That's why the place is Gilgal. So la place is Gilgal. Ça veut dire quoi? Meaning that Shaul tried to build the greatness of the Katnut for Shmuel tried to build the greatness of Katnut for Shaul to help him to handle his kingdom. Donc, ça veut dire que Shmuel essaie de construire cette grandeur dans la petitesse pour Shaul pour qu'il garde un peu son royaume, pas qu'il le perde vite. But he will lose because he will not kill Agag. Ok, תודה רבה. בשמחה רבה. Hello? Yeah. Yeah, about the thing you asked me about, when would be a good time to speak to you about what you sent me in there? Maybe I will call you now because after I will have to start in a few minutes. Okay, no worries. I'll call you.